Recently at AGBU headquarters in New York took place an important literary event, presentation by the author Avedis Hadjian on his newly published book, The Secret Nation, The Hidden Armenians of Turkey. Gloria Sanders, manager of special events, welcomed the attendees and introduced Mr. Hadjian and the mediator of the evening, Rafi Khachaturian, a staff writer at The New Yorker in 2008. With the photography slideshow presentation of the actual places and people the author encountered during his 3-year journey through the region, Mr. Hadjian shared with the audience his experience of working on the book, which took a total of 9 years to complete. Mr. Hadjian has traveled to the towns and villages of eastern Anatolia, once densely populated by Armenians, recording stories of survival and discovery from the descendants of those Armenians who remained in the region after the Armenian genocide. Born in Syria, Avedis Hadjian grew up in Argentina and went to continue his education in Cambridge. He currently is a journalist and writer based in Venice. He has appeared on CNN, and his writings have appeared in Los Angeles Times, Le Monde Diplomatique, and on Bloomberg News, among other international news outlets. His work as a correspondent has taken him to Eastern Europe, the former Soviet Union, China, the Caucasus, Turkey, and Latin America. Secret Nation takes the reader to the heart of hidden Armenian communities in Turkey, unearthing their unique heritage and identity. It has long been assumed that no Armenian presence remained in Eastern Turkey after the Armenian genocide. In fact, some did survive, and together with their children, managed during the last century to conceal their origins and continue to uphold Christian and Armenian traditions behind closed doors. The hidden Armenians, as they became known, endured tremendous hardship and were forced to change their Armenian names, abandon their Christian religion to become Muslim, and lose their ethnic identity. In recent years, however, a growing number of secret Armenians have begun to emerge from the shadows. The interview with the author touched on many topics. For example, Mr. Hadjian spoke about the techniques he used to conceal from the local Turkish authorities the true purpose of his work, making notes using encryption and telling everyone that he is writing about local flowers and plants. Mr. Hadjian also spoke about the ways his opinion of the hidden Armenians living in today's Turkey has shifted and changed as he worked on the book. How many years did this take you to produce this? So, from the moment I spoke with Ozcan until it got published, wow, it took me 9 years. 9 years. Yeah. It's a mammoth project. Yeah. You probably began with a certain set of assumptions and insights at the beginning of that 9 years. Yes. That you eventually overturned as you learned more and as you grew sort of deeper in your understanding. Can you walk us through a little bit of that journey? Like at first, when you encountered this community, what did you think and how did you revise that view as you learned more? The simple ideas were that they were a more homogeneous group, that there were more or less Armenians that I imagined them to be. And when I arrived and I saw people genuinely being Muslim, very devoutly, and claiming to be Armenian, even though theoretically I thought I was ready to accept it, when you see it firsthand, or when you encounter people who describe themselves as Armenians, and then they send you, as it still happened to me yesterday, let's give 1 million likes to Kemal Atatürk, and you're like, wow. So I realized it was much more diverse than I originally thought it was, and that identity, that was my, if I can draw a conclusion out of this, is that identity too is a variable thing. It's a variable value. It's not static. It changes over time. It changes for us as well over time. We're not. Many of us over time become something else. We become American Armenian, even though we were Syrian Armenian. Then you become Argentine Armenian. Then you become something else. And for people who convert to another religion, that identity change for people who have a historical recollection of how and why it happened, it's really a deep
transformation. And I had a very simplistic idea of them as Armenians. And did it cause you to change your own sense of what it means to be Armenian for yourself? Or for absolutely, absolutely. Absolutely, what it means for me to be Armenian. What is it? How did that change? It's in this sense that the Armenian identity, in all its nuances or variations, is hugely, enormously richer than I thought. We are a small but extremely universal nation which comprehends, to my surprise, a number of religions, languages, and local identities like those that I found. Zaza Armenians. I didn't even know what Zazas were before I embarked on this trip. And it turned out that there are Armenians who are not Kurdish, Kurdified Armenians, but Zazas. And Zazas are a different nation. They're not really Kurds, even though that's also controversial in the current climate in Turkey. I'm still reflecting on that, on how it changed and how I relate, especially, to these historical lands. In one of the questions, mediator Rafi Khachaturian asked the author to elaborate on the relationship between hidden Armenians and Armenian diaspora in Turkey and beyond. This community, the idea of being hidden or secret, whatever the adjective that people are sort of reaching for to describe them, one has immediately the sense that they are kind of hidden from the Turkish state, that the Turkish state does not sort of allow them to be who they are, who they would like to be. But do they also feel hidden from the diaspora community of Armenians? Yeah. And is that a different kind of, let's say, invisibility for them that is problematic and difficult? Well, yes. Or they kind of live on their own in their own kind of way without feeling the need for that connection? Yeah, that's a good question. I sometimes get the feeling that they don't really feel that need for that connection. I also believe that's because they are extremely nice people. They really feel somewhat diminished before us because and it's not our merit, because we somehow stayed with our church and we didn't have to convert. They feel misjudged. It's not uncommon to hear other Armenians referring to them as Kurds or Muslims or Turks. That happens among certain circles in Istanbul. And they have, as much as I hate this word, certain complexes while relating to other Armenians. But I'm just coming from Germany, where I presented my book in Stuttgart. I didn't even know that there was a community in Stuttgart. And there's a really vibrant Armenian community there. And I've seen how these Armenians, there are many, many Armenians who come from the provinces of Turkey. You know, Germany has a large Turkish community, or community that comes from Turkey. That includes Kurds, and that also includes Armenians who are Islamicized. But as soon as they leave Turkey, they return to the church. And they are integrating very well in places like Germany, where, you know, on the one hand, they have their Turkish restaurants, they have a larger context with some points of reference that make them feel home on the one hand. On the other hand, they have a welcoming Armenian community, other guest workers who are... So do these Islamicized Armenians or hidden Armenians, when they're outside of Turkey, in a place like Germany where there exists a kind of diaspora community, do they reach out to that? They do. Most they do. In places like Germany especially.
I want to touch some basics. People might have these questions. Yes. In your book, you talk about how hard it is to know how many of these people that exist. Tell us there's an awesome range, like in the millions and in the thousands. I mean, it's like, it's incomprehensible. Why is it so hard to get a grapple on how many people there are? The first reason is practical. You could go around towns asking who's Armenian. Yeah. That will attract a lot of attention in Turkey. It does happen. I did it, and I know it does attract attention. And they think you're looking for gold. Yes. And so they start following you, or they tell you this and that and that. So the first reason is practical. Second reason is also practical, and is how do you define an Armenian? They tell you this guy had an Armenian grandmother. Is he Armenian? He might be, or he might not be. He has every right, and it's legit, to claim that he's no longer Armenian. He's Kurdish. Mm-hmm. Yes, his grandmother was Armenian. And, but he's now Muslim. He's considering himself Kurd. He speaks Kurdish. He's married to a Kurdish wife. And he has every right to consider himself Turkish, regardless of whether you feel sorry for that, regardless the violent reasons why his grandmother was married off to his grandfather. But that's a fact. The third reason is that the Turkish state in its census doesn't break down by nationality, I believe. Mm-hmm. I'm not very sure about the details of that. And I'm sure that a lot of people would hide from the Census Bureau, yeah, that they are of Armenian origin. That doesn't give you a lot of benefits in Turkey. The biggest of which being they are already so mingled and assimilated up to a point that it's very hard to pinpoint who really is an Armenian. There are some places that, yes, there are Armenian households, but as I said before, I'm not sure if I've written about this in the book with these words, in any case, but if the Turkish state intended to carry out second wave of extermination of Armenians, it would be really difficult work. It would be more of a police operation, you know, trying to sort them out, who lives where. Just to imagine a very worst case scenario. It's not happening. But because you can't really wipe them out, you can't load them into trains and deport them anymore. There are so very few of them left. You could do that with the Armenians of Istanbul, but those Armenians who live in Mush, where? Well, there may be two who live there in a village, married to Kurds or Turks, an old Armenian lady, harmless. So yeah, but I remember I went to Diyarbakir for Easter in 2014, and that Sup Kiragos Cathedral was packed. Yes. A lot of people turned out. Yes, yes. And I know you've had similar experiences in that town. Oh, yeah, absolutely. The event continued with an engaging Q&A with the audience. The questions were many, as the topic touched the hearts and minds of everyone present. At the conclusion of the event, the attending audience members had an opportunity to purchase the copies of the book and had them signed by the author. The lively conversation continued during the book signing as well, and as expected, all the available copies were sold in minutes. Both literary and historical importance of Mr. Hadjian's book Secret Nation cannot be stressed enough, revealing the lives of people that have been trapped in a history of denial for more than a century. Secret Nation is an essential reading for anyone with an interest in the aftermath of Armenian genocide in the very places where the events occurred. Սիրելի ավետիս նախ շնորհավորում եմ, իսկապես մեծ գործ եք արել եւ միայն այն թե ինչ մեծ հետաքրքրությամբ եւ ինչպես ժողովուրդը արձագանքեց, ինչպես գրքերը գնեցին եւ չհերիք չբավեց, արդեն պարզ էր որ արածը ձեր արած գործը իսկապես շատ արժեքավոր է։ Ինչը ձեզ դրթեց, ինչը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի դուք այս ծանր աշխատանքին լծվեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ պատճառներ թրթեցին զիս կամ մղեցին զիս ասկիր գրելու։ Գլխավորապես փապակը որ բոլորս ունենք չէ, դեսնելու եթե իսկապես տակավին եղերն են վերջ մեր պատմական հողեր վրա հայկական կյանք կամ հայր ու շարավիղներ մնացած էին, իսկապես կան այլագերբված
վերագերբված, փոխված չէ, ինչպես ասի ներկայացումի ընթացքին ինքնությունը մնայուն երևույթը չէ, բայց ուրեմն դակավին հայեր կային, եւ ես ուզեցի իրենց հետ հանդիպել եւ իրենց պատմությունները գրել, որեւ անդեսված մեր պատմության էջերեն մեկն է։ Մեր հայրենագիցները, որ պատմական հողերու վրա մնացին, անկախ թե բռնիորեն գրոնապոխված կամ իսլամացված։ Այն թե ինչ է տալիս ձեր արած աշխատությունը, ձեր գրած գիրքը մեր ժողովրդին պատմականորեն եւ որպես հայ ժողովրդի պատմության մի մաս ակնհայտ է։ Իսկ ինչ տվեց ձեզ որպես գրող այս աշխատությունը, այս ճանապարհի անցնելը եւ այս գիրքը գրելը, ինչ տվեց ձեզ որպես հայ անհատ եւ որպես գրող։ Ես տակավին ասանքրվանին գիրքս մի քանի ամիս առաջ լույս տեսավ։ Տակավին վերլուծական փուլին մեջն եմ մեկնաբանելու թե ինչ տվավ ինձի աս ճամփորդությունը, աս հետազոտությունը, աս աշխատանք չէ։ Այո, գրնամ ասել, որ իմ հասկացողությունս ինքնության մասին, հայրենիքի մասին, մեր ազգային արժեքներու մասին փոխված է։ Տակավին վստահ չեմ ինչ արումով եւ թեպի ինչ ուղղություն, բայց ես դարբեր հայ էի նախքան մեր պատմական հողերը վերադառնալ եւ այս հանդիպումները մեր հայրենագիցներուն հետ որ հոն մնացած են եւ հիմա վստահ չեմ դակավին ինչպես պիտի մեկնաբանեմ եւ վերլուծեմ աս, բայց այո փոխված մեկն եմ, առաջվա հայը չեմ եւ նույն մոդեցումը չունիմ մեր ինքնության եւ մեր ազգային հարցերուն։ Դուք հանդիպեցիք շատ հայերի, որոնք կամ կրոնափոխ են, կամ ամբողջ կյանքը գաղտնի են ապրել, այսօր ունեն իրենց սերունդները եւ մեծ հարցեր են ծագում։ Այս մարդիկ իրենք մեզ համար արժեքավոր են, քանի որ մենք իրենց նայում ենք որպես մեր հայրենակից, որպես հայ։ Բայց արդյոք այս մարդիկ որևէ ձևով կարող են ինտեգրվել, կարող են մտնել հայության մեջ, կարող են, ինչպես եք տեսնում սրանց ապագան, կարող են նորից հետ գալ քրիստոնեության, արդյոք նրանք մեզ համար, նրանց սերունդները արդյոք կորսված չեն։ Այո, հատիկա ասենք ամենեն հիմնական հարցն է իրականության մեջ։ Կարելի է, որ իրենք մերվին մեր համայնքներուն կամ մեր ազգին մեջ վերադառնան իրենց ակունքներուն, վստահ չեմ։ Կամ գրնամ ասել, որ իբրև իսլամ ոչ որև ես թիրքորոշում ունիմ կամ որև թիրքորոշում ունինք հայերս գրոնապող հայերու նկատմամբ, այլ որովհետև մեր ազգային գառույցներու մեջ ջամփաներ չկան իրենց ներառնելու համար, ինչպես առաջ կսեի, երբ որ որևէ անհատ հայ անհատի համար սփյուռքի մեջ դժվար է քաութային կյանք ունենալ առանց պատկանելություն ունենալու աս կամ եկեղեցու, աս կամ գուսակցության, աս կամ գազագերբության, ուր մնաց աբա քաղաքականացած ասենք ոչ կրոնասեր իսլամացված հայը ինչպես կմերվի որևէ քաութի կամ որևէ ազգային գառույցի ես չեմ գիտեր, բայց այսօր գիտեմ որ այդ գառույցները գոյություն չունին եւ դժվար թե մերվին ուրիշ ճանապարհ է անշուշտ եթե իրենք որոշել իրենց ակունքներուն վերադառնալ մգրդվին եւ եկեղեցվո ճանապարհով վերադառնան որ անշուշտ ինձի համար իբրև հայ անհատ անշուշտ շատ երանելի բիդլարի եւ փապակելի երևույթ, բայց ամեն մարդ չուզեր
մենք ասենք հայերս 2000 դարերա չտանոսին, ես հիմա հետանոս չեմ ուզեր տալ, օրինակ, չէ։ Լավ, շատ հայեր չեն ուզեր ամպեր չտապված արյունեն եւ արցունքներեն վերջ նոր են վերադառնալ բանիմը, որ իրենց անցյալին այլևս կպատկան, ես ցավալի անցյալի իմը։ Եվ բացի դրանից ես գիտեմ, որ նաև հայ եկեղեցին երբեմն դժվարություն է տալիս այս իսլամացած հայերին նորից հետ քրիստոնյա մկրտելու։ Եվ քիծածից չափ արդար պատճառներով ընդհանրապես Թուրքիո մեջ, որև բեդությունը շատ խտրություններ գտնե եկեղեցին նեղության եւ վտանգի կմատնվի, եթե իսլամներ ընդունի, օրինակ իսլամական կրոնքի մեջ օրենքով իսլամը կրոնապող չի գնալալ մահաբադիժի դատապարտված է քիծածից չափ հին շարիայի օրենքներով Թուրքիո մեջ է քիծածից չափ մարդ չեն սպաննած վերջերս, որև իր թավանանքը փոխած է իսլամութենեն եւ դարձած է քրիստոնյան օրեն իմ քիծածից չափ աданք թեփք չէ բադահած գրոնապող հայերու, որ որոշած են վերադառնալ եկեղեցի Թուրքիո մեջ։ Բայց ուրեմն զանազան խտրություններ կան, որու պատճառով մեր եկեղեցին անշուշտ որոշ պայմաններ գտնե կամ որոշ դժվարություններ կան աս գրոնապող հայերը նոր են ընդգրկելու, բայց նաև ճիշտ է, որ օրինակ ինչպես ասի քիչ առաջ ներկայացումից մեջ շատ հայեր, որ Թուրքիայում Գերմանիա գաղթած են, որ Թուրքիո մեջ իսլամացված էին կամ իսլամ էին, Գերմանիա որ գուքան մեր քաութային գազագերություններուն գմիանան գմգրդվին եւ մեր ասենք իրենց ակունքներուն վերադառնան։ Ուրեմն շատ քաչ գերականներ ունենք, որ գնդկրգեն աս մեր գրոնապող եղբայրները եւ հայրենագիտները։ Մենք մանավանդ վերջի շրջանում սկսած դեռ հրանդինքից շատ ասում էինք այս հայերի մասին, հասցնում էինք նրանց թիվը մինչև միլիոնի, նույնիսկ ավելի, մի քանի։ Փաստորեն որպես համարում էինք որպես մեր հայ ազգի մի մաս եւ հպարտանում էինք դրանով, բայց այս իրավիճակի մեջ այս ամբողջ բանը երբ որ նայում ես դուք մանավանդ որ գնացել եք եւ այս ամենը տեսել եք ձեր աչքերով փաստորեն ստացվում է որ մենք այնքան էլ չենք կարող իրենց համարել որպես համարելով հանդերձ չենք կարող համարել որպես մեր այսպես ասած ազգի մի մաս, որովհետեւ ցավոք երևի արդեն ուշ է։ Ասարումով ուշ է։ Եթե մարդ կա որ գարձե որ աս փոքր խումբերը հայերու աս փոքր զանգված են որ զանգված էլ ստաչեմ ճիշտ փառն է իրենց համար գրնան օրմը փչի չդառնալ կամ հիմքը ավակա արևմտյան Հայաստանի պետության մսխալ են ադիգա իրաբաշտ չէ չեմ ասել բաղցալի չէ բայց իրաբաշտ չէ բայց մյուս կողմեն չեն կրնասել, որ ոչ կորսված հայեր են, շատոնց իրենց մեջ շատեր, որևէ հայուպես, որևէ հայուչապ հայ են, շատ թաժան պայմաններու մեջ կաբրին, բացի որ թաժան պայմաններին դուրս կան, ասենք քյուղերու մեջ ուր դեղացի քյուրդերը կամ թուրքերը, ընդհանրապես քյուրդերը պետք է ասեմ, նեղություն կտան եւ կքաղթեն բոլիս մեր կաուտինգ միանան զավակներ հայկական դպրոց կղրգեն եկեղեցի ու կանամեն գիրագի շատ երգյուղով ժամասեր ընտանիքներ կդառնան եւ որ կքաղթեն ամիջապես առաջին բանը որ գնեն at թրկությունը at բարդաթրված ինքնությունը վրային կթոթվեն եւ կմիանան մեր կաուտին ուրեմն at գոմեն ոչ մեզի չափ հայեն բայց անժուշտ դժվար է ասել Եվ ամենին ցավալին ասե մենք կրնանք շատ բաներ փապակիլ ես օրինակ փապակեի աշխարհի մեջ անոթի մարդ չլար աղքատ անգախ ազգութեն է աղքատություն չլար Նյու Յորքի մեջ փողոցները մարդիկ բարգին ծմերը ես ադալ մարդ չուզերա դիտեսնել շատ դխուր երևույթներ կան աշխարհի մեջ դխուրալ երևույթ մնե որ հայեր կան որ այո բռնիորեն իսլամացված են որ ցուլված են Մարդիկ կամ որոնց մեծ մայր հայեր եւ հայասեր է, բայց մարդ ինքզին արդեն հայ չի կրնար համարել, ուրեմն հարևս հայ չէ։
մեզի կրնա ցավ պատճառել, շատ համշենցիներ կան, որ համշեներեն կխոսեն եւ ցավալի է ինձ համար լսել մարդիկ, որ հայերենով կամ հայերենի մեկ բարբարով ինձ ասեն մարդ ես հայ չեմ։ Ես արմենի չեմ։ Չէ մարդը, ուրեմն ազատություն ալ գա եւ պետք է ընդունենք, որ իրականություններ կան, որ մեր գամքեն անգախ այն ինչ որ են եւ պետք է հաշտվենք իրականության։ Եվ ես ուզում եմ ուղղակի լրացնել ձեր իսկապես շատ ճիշտ խոսքը, ճիշտ մտքերը, նրանով որ կարևորը որ մենք հայերս ավելի բաց լինենք իրենց համար, մենք գրկաբաց լինենք իրենց համար եւ իրենք միշտ իմանան որ մենք այստեղ ենք իրենց համար եւ երբ որ իրենց մտքով անցնի, իմանան որ քույրեր եւ եղբայրներ ունեն։ Մենք իրենց հարազատի աչքով նայենք, ասի շատ կարևոր է իրենց համար։ Ավետիս, ես գիտեմ, որ երբ որ մարդ այս տեսակ գործի է լծվում, ինչպես ասում են վերջը բան է լինում, ժողովրդական լեզվով ասած հավեսի է ընկնում, որ շարունակական լինի, որ ուրիշ նորից նոր ոնց որ թեմաներ կան, նոր գործեր անի, դուք ունեք որևէ պլաններ առաջիկայում։ Հիմա ոչ, անանք ծրագիր դակավին չեմ մշակած, որոշ խաղապարներ մգան, բայց դակավին Փամը չեմ զարգացուցած։ Ես կարծում եմ, որ դուք արժանի եք բավական երկար ժամանակ դեռ այս գործից հանգստանալու եւ ամենակարևորը վայելելու ձեր կատարած հսկայական, մեծ, կարևոր ազգանվեր աշխատանքի պտուղները։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։